Hello everyone. I hope everyone are safe. So coming to the next topics which we have uh, are on the Azure storage service and on specifically from storage point of view category. The storage account is one service which is widely used by most of the customers. అందరు చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు ఇది. And on that point of view, uh, we spoke yesterday about how ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, దాంట్లో కంటైనర్స్ ఏంటి, దాంట్లో బ్లాబ్స్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ స్పెసిఫికల్గా నెట్వర్కింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం, ఓకే, స్పెసిఫిక్ నెట్వర్క్ ఉంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఏంటి, ఎలా రన్ అవుతుంది, ఏంటి సిచ్యువేషన్, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని మాట్లాడుకున్నాం. నౌ టుడే వీ విల్ అండ్ వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్, జనరల్గా what all configurations which we will be seeing. దాని ఈచ్ వన్ డెఫినేషన్స్ మాట్లాడుకోలేదు, బట్ వీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఆర్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవన్నీ ఉన్నాయి ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో. దాని గురించి మొత్తం మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. అండ్ అవన్నీ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతున్నాయా లేదా కూడా ఈ 104లో కూడా మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది. సో సో వేర్ వి స్టాప్ ఎస్టర్డే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ స్టోరేజ్లో we spoke about networking point of view, and then we stopped at SaaS tokens, shared access signatures దగ్గర and access policies, access keys దగ్గర మనం ఆగాల్సి వచ్చింది. ఓకే. సో as of now we will try to talk minimal things. Access keys అంటే ఏంటి, SaaS tokens అంటే ఏంటి, RBAC అంటే ఏంటి. If time permits I will talk about stored access policies, or otherwise once we complete things we'll go ahead, because I will important one ni kuda first basics understanding anta kuda I'm trying to cover it, and the important the specific niche skill concepts ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా I'm trying to postpone it to the last sessions అన్నమాట, so that you will get the flow of it and all that, and you will understand it better అన్నది intention ఇక్కడ. So coming to access keys. So ఫస్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఉండే డేటాని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంది, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ ఆథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, ఓకే, దెన్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే. నువ్వు ఆథెంటికేషన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నావు, కొత్తగా ప్రాపర్గా ఒక ఆథెంటికేట్ అవుతుంటే, ఒక ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ అయినా యూజర్ అయినా ఏదైనా ప్రాపర్గా ఆథెంటికేట్ అవుతుందంటే వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఏ రైట్ యూజర్ ఆర్ ది రైట్ పర్సన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్ ఐడెంటిటీ. ఓకే. ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి, చాలా డేటా ఉంటుంది కానీ ఏ డేటా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, ఏ డేటా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయకూడదు. ద రీజన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యూ హ్యావ్ ఏ హౌస్. Now, as the family member, as the member of the family, you may be having access to the entire house. Now, there's a guest who came in. Is he allowed into the house once a guest comes in? Yes. Now, is he allowed to access every hook and corner of the house? No. So, ఒక authorization ఉంటుంది. ఒక గెస్ట్కి ఏంది అని అంటే ప్రాబ్లీ టిల్ ది హాల్ అండ్ టిల్ ది వాష్రూమ్, గెస్ట్ వాష్రూమ్, ఆర్ సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ తగ్గిస్తాం ట్రై చేస్తాం, అండ్ స్పెసిఫిక్ స్పేసెస్కి ఇంకా యాక్సెస్ తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాం, రైట్. నౌ సేమ్ వే ఆర్గనైజేషన్లో యూజర్స్ అందరికీ కూడా, ఓకే, వీ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ their even their right users and all that they have been defined. We want to manage what level of data they can access and how much level of operations they can do on that. Okay. Next, the way they can access it. ఓకే. నెట్వర్కింగ్ ద్వారా యాక్సెస్. సో మనం ఇది మాట్లాడుకున్నాం. పబ్లిక్లో ఎనీ నెట్వర్క్ ఎలో చేస్తున్నావా, పబ్లిక్లో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ నెట్వర్క్ని, ఫైర్ వాల్స్ అండ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ని ఎలో చేస్తున్నావా కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆర్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ని మొత్తం డిలీట్ చేసేసి
ఓకే, ఓన్లీ ప్రైవేట్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఇస్తున్నామా? సో దిస్ ఇస్ మనం ఎస్టర్డే యూస్ కేసెస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్, వాట్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్. అథెంటికేషన్ అనే పార్ట్కి వస్తే, ఓకే, అండ్ ఆథరైజేషన్ పార్ట్కి వస్తే, access. So there are different ways, three ways specifically for Azure storage account, Azure storage account key. One is access keys. Second is uh, one is access keys. Second is the SaaS keys. Third is the RBAC, Azure Microsoft Entra ద్వారా. So దీని ద్వారా we will control the authentication and authorization of the storage account for users or any identities, whether it could be an SPN groups అన్నిటికీ కూడా. ఓకే, నౌ అథెంటిక్ యాక్సెస్ కీస్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ there are will be primary key and there will be secondary key. Primary and secondary. Primary, so what is the reason they're keeping a two different keys ఎందుకనంటే, ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు సపోజ్ యాక్సెస్ కీస్ అని వాడుకుంటున్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్కి ఆర్కిటెక్ట్స్ బేసిక్గా అడుగుతారండి క్వశ్చన్స్ అనేవి. ఓకే, అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే డెవ్ యూజర్స్ కూడా అడుగుతారు. అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్కి రెండు కీస్ మెన్షన్ చేస్తాం, ప్రైమరీ కీస్, సెకండరీ కీస్ యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ దాని డేటాని ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ అప్లికేషన్ ఈ కీస్ యూజ్ చేసుకుని ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఐఎమ్ ది రైట్ యూజర్, ఓకే, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ దట్ యాక్సెస్ కీస్ అంతా అని చెప్పేసి. సో ప్రైమరీ కీ. సో కానీ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఎవ్రీ 30 days, 60 days, 90 days దే లాస్ట్ టు రెన్యూ దేర్ యాక్సెస్ కీస్ అనమాట. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ 180 days కూడా ఉంటాయి. బట్ విల్ నాట్ కీప్ ఇట్ వెరీ లెసర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బికాస్ ఓవర్ హెడ్ కూడా పెరుగుతుంది. అలాగని చెప్పేసి ఎక్కువ డేస్ అని కూడా పెట్టేయకూడదు, సెక్యూరిటీ మిస్టేక్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఒక 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 స్టాండర్డ్ ప్రాపర్గా చూసుకొని ఆర్గనైజేషన్ డిసైడ్ అయ్యి ఒక ఎవ్రీ అన్ని డేస్ తర్వాత దాన్ని రొటేట్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, సపోజ్ ప్రైమరీ కీస్ XYZ అని అంటే కొత్తగా రొటేట్ చేసినప్పుడు ABC అని వచ్చింది అనుకోండి. సో నౌ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ది యాప్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ యాజ్ ది for their authentication access keys to authenticate the storage account and store the data ఇదంతా. నౌ ఎవ్రీ 90 days కి మరి అది మనము దాన్ని రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు కొత్త కీని స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. మరి ఆ స్టోర్ చేసే ప్రాసెస్లో 1 hour పట్టింది అనుకోండి, 1 day పట్టింది అనుకోండి, 10 days పట్టింది అనుకోండి, అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ ద్వారా అది కీని పాత కీని కొత్త కీకి మార్చేస్తారనమాట. కానీ అప్లికేషన్లో ఆ డేటా స్టోర్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాత కీ యూస్ చేసుకుని అప్లికేషను యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ని, డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అయినా లేకపోతే యాక్సెస్ చేయడానికి అయినా. అప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ పాతది కొత్తగా అయిపోయింది కాబట్టి, కొత్త కీలోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ కీ అండ్ వీఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ ది యాక్సెస్ అన్నట్టు. ఐ మీన్ ఇట్స్ ఇన్కరెక్ట్ కీ, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది కరెక్ట్ యాక్సెస్ కీస్ ఆర్ యూ అదర్వైజ్ యూఆర్ నాట్ ది ఆథరైజ్డ్ యూజర్ అన్నట్టు చెప్తుంది. నౌ ఆ టైంలో అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అవ్వకూడదు కదా. సో 3-4 times, సో అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే 3-4 times కాల్ చేస్తారు ప్రైమరీ కీ తోటి. అది అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సెకండరీ కీ తోటి దే విల్ స్టార్ట్ కాలింగ్. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ప్రైమరీ కీని రొటేట్ చేశారు తప్ప సెకండరీ కీని రొటేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో సెకండరీ కీ ఇంకా ఓల్డ్ కీ ఉంటుంది కాబట్టి అప్లికేషన్లో దాని ద్వారా స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్ట్ అథెంటికేట్ చేసేస్తుంది అండ్ దే విల్ గో హెడ్ అండ్ యాక్సెస్ ది డేటా ఇన్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ టు స్టోర్ డేటా అన్నమాట. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ వే ది authentication ఫ్రమ్ యాక్సెస్ కీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది వర్క్ అవుతుంది.
సాస్ కీకి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే సాస్ కీకి యాక్సెస్ కీకి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే మీకు సాస్ కీ తెలిసిపోతుంది అసలు యూజ్ ఏంటి అని. యాక్సెస్ కీ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. లాబ్ ఉంది, క్యూస్ ఉన్నాయి, ఫైల్ షేర్ ఉంది, ఓకే, అండ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ దాంట్లో మీ డేటాని ఆర్గనైజేషన్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఏ సర్వీస్ కావాలో ఆ సర్వీస్ యూటిలైజ్ చేసుకుని దాంట్లో యాక్సెస్ కి వాడితే authentication కి మొత్తం స్టోరేజ్ అకౌంట్ మొత్తానికి యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే, యూ కాంట్ కంట్రోల్ నేను స్పెసిఫిక్ గా బ్లాబ్ కి ఇవ్వాలి, స్పెసిఫిక్ గా క్యూస్ కి ఇవ్వాలి. అందులో నేను ఓన్లీ దే షుడ్ బి ఓన్లీ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్, దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రైట్, దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ చేంజెస్, దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డిలీట్ ఇట్, దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ థింగ్స్. ఇలాగ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేయలేము యాక్సెస్ కీస్ ద్వారా. ఓకే, యాక్సెస్ కీస్ ఎన్ని రోజుల దాకా యాక్టివ్ ఉండాలి, ఎన్ని రోజుల దాకా యాక్టివ్ ఉండకూడదు, అవన్నీ డిఫైన్ చేయలేం కాన్ఫిగరేషన్స్ లో. కానీ సాస్ కీస్కి వచ్చినప్పటికి అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతాం. గ్రాన్యులర్ యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఓన్లీ బ్లాబ్ స్టోరేజ్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, బ్లాబ్లో ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఓకే, రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకోవట్లే. క్యూస్లోకి వచ్చినప్పటికి రీడ్ యాక్సెస్, రైట్ యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ డిలీట్ యాక్సెస్ ఇవ్వట్లే. ఓకే, టేబుల్స్కి వచ్చినప్పటికి నేను డిలీట్ యాక్సెస్ కూడా ఇస్తాను, రీడ్ రైట్తో పాటు. ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సాస్ టోకెన్స్ని. ఓకే, సో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్? యాక్సెస్ కీస్ వచ్చినప్పటికి ప్రైమరీ సెకండరీ అనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికంటూ ఒక సాస్ కీ ఇస్తున్నాం, దీనికంటూ ఒక సాస్ కీ ఇస్తున్నాం, దీనికంటూ ఒక సాస్ కీ ఇస్తున్నాం. అలా మీరు ఇప్పుడు 100 సాస్ కీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దాని అంతా ట్రాక్ చేసుకుంటూ కూర్చోలేరు. ఓకే, కానీ ప్రైమరీ యాక్సెస్ కీ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది, యాక్సెస్ కీ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఇది 100 మందికి షేర్ చేసినా కూడా ప్రైమరీ కీని రెన్యూ చేస్తారు అనుకోండి, మొత్తం 100 మందికి యాక్సెస్ పోతుంది ఒకసారి. దే షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ ది న్యూ యాక్సెస్ కీ. అదే సాస్ టోకెన్స్కి వచ్చినప్పటికి ఏంది అని అంటే, ఓ 100 మందికి 100 డిఫరెంట్ పీపుల్కి మనం యాక్సెస్ సాస్ కీస్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, ఎవ్రీ వన్, దేర్ విల్ బి నో మెయింటెనెన్స్, ఎక్కడ లిస్ట్ ఏమీ ఉండదు ఎన్ని క్రియేట్ చేసాం ఏంటి అనేది అంతా. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దట్స్ వేర్ కమ్స్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాక్సెస్ పాలసీస్. హౌ యూ కాన్ఫిగర్ an access policy, స్టోర్డ్ యాక్సెస్ పాలసీస్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఆర్బ్యాక్, రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రా ద్వారా, ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రా అథెంటికేషన్ ద్వారా. అంటే ఎంట్రా అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిఫర్డ్ ద ఇనిషియల్ వీడియోస్, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అథెంటికేట్ చేసుకోవాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఇచ్చుకొని. సో మన యూజర్స్ కి ఎంట్రా అథెంటికేషన్ ద్వారా ఆర్బ్యాక్ రోల్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. స్టోరేజ్ బ్లాబ్ కాంట్రిబ్యూటర్, స్టోరేజ్ బ్లాబ్ ఓనర్, స్టోరేజ్ క్యూ ఓనర్, స్టోరేజ్ క్యూ కాంట్రిబ్యూటర్, రీడర్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ రీడర్, డేటా రీడర్, ఇలాగా డిఫరెంట్ ఆర్బ్యాక్ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అడ్మిన్. సో ఇవన్నీ మనము ఆర్బ్యాక్ రోల్స్ అసైన్ చేసి యూజర్స్ కి, గ్రూప్స్ కి, ఎస్పిఎన్స్ కి, దాని ద్వారా కూడా మనం యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వేస్ అని అంటే, I've seen for users point of view or groups point of view, they're using a Microsoft Entra a lot. Even for some applications inside, ఇప్పుడు సపోజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంది అని అంటే వర్చువల్ మిషన్ సపోజ్ ఉన్నాయి, ఓకే, క్లౌడ్లో. If they want to give access, there are other solution methodologies, identities called managed identity. మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ ద్వారా కూడా మనము స్టోరేజ్ అకౌంట్కి యాక్సెస్, అది నథింగ్ బట్ ఎంట్రా అథెంటికేషన్లోకే వస్తుంది. సో మిషన్స్కి ఏంది అని అంటే అలాగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీస్ ఇలాగా. ఓకే, కాన్ఫిగర్ చేసి వీ కెన్ గివ్ ది సొల్యూషన్. సో అప్లికేషన్స్ కూడా ఎంట్రా చూస్తారు. కొంతమంది సాస్ కీస్ ఎక్కువ వాడతారు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ క్రిటికల్ డేటా ఇదంతా అన్నప్పుడు, అండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ ఇన్ ఏ
private internal data అన్నప్పుడు they will try to use access keys also sometimes because it gives entire access to the storage account and it is much more too easier. But కానీ యాక్సెస్ కీస్తో వచ్చిన డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది, మొత్తం ఎంటైర్ ఏ పర్మిషన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు దాని మీద, రీడ్ అండ్ రైట్ అన్ని కూడా. సో ఇట్స్ క్రిటిక్ ప్రాపర్గా ఆలోచించుకుని ఆర్గనైజేషన్ డిసైడ్ అవుతుంది సాస్ కీసా యాక్సెస్ కీసా ఏంది అనేది. బట్ యూజర్స్కి వచ్చినప్పటికీ మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ దే విల్ గివ్ ఎంట్రా ఆర్బ్యాక్ బికాస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళందరికీ ఆర్బ్యాక్ ఇంట్రా ద్వారా వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నారు పోర్టల్లోకి అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ సమ్ రోల్ ఆన్ దట్ వన్. సో అప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్లో డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ యూజర్స్ రైట్ అయితే ఎంట్రా ద్వారా ఇచ్చేయడమే బెటర్ కదా. ఎందుకు ఈ యాక్సెస్ కీస్ సాస్ కీస్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి సమ్ అదర్ పర్సన్ కూర్చోబెట్టి. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఆర్గనైజేషన్ అలా థింక్ చేసుకుని యాక్సెస్ ఇస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. నౌ లెట్స్ గో అండ్ సీ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్. సో ఐ క్రియేటెడ్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్. లెట్ మీ గో టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. యాక్సెస్ కీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో ఇన్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ చూస్తే సెక్యూరిటీ అండ్ నెట్వర్కింగ్ లో నెట్వర్కింగ్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. యాక్సెస్ కీస్లోకి వెళ్తున్నాం. సో యాక్సెస్ కీస్కి వచ్చినప్పటికీ యాజ్ ఎ సెడ్ ప్రైమరీ కీ, secondary key, which is key 1, key 2. If I click on show, this is what it is. Now, if I click on rotate, it is going to create a new key. సో ఓల్డ్ కీ నేను ఎవరికైనా ఇచ్చుని ఉంటే స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటా ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్త కీ అడగాలి, లేకపోతే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ని. ఓకే, నౌ ఇక్కడ కూడా ఒక కీ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ద కీ ఇస్ సెకండరీ కీ. Now we'll try to access the storage account. First, accessing the storage account, I am using the Cloud Shell and a icon. You could just note it will help you to run some commands. So few commands, small administration point of view, we will use Bash shell, okay, Bash scripting or PowerShell. ఇవన్నీ యూస్ చేసి వీ కెన్ డూ సర్టన్ ఆటోమేషన్ ఆర్ ఈజీ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ దే చెప్పాను, కానీ వాట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 100 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, 1000 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, ఏవేవి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే, అన్ని కీస్ రొటేట్ చేయాలనుకుంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ 1000 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, 100 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్కి యాక్సెస్ కీలో ప్రైమరీ కీని రొటేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. అప్పుడు మీరు వెళ్ళి మాన్యువల్ గా ప్రతి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి ఇలాగా రొటేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ వన్. ఇట్ విల్ అట్లీస్ట్ టేక్ యూ 2 hours or something like that, 1 to 2 hours ఇదంతా. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ this will go take this. If you run the command, it will in fact go very fast. ఓకే, సో అందుకనే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ స్క్రిప్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా యూస్ చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చినప్పటికీ, పవర్ షెల్, బ్యాష్ అనేది. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ట్రై టు రన్ సమ్ కమాండ్స్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. నౌ యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, బట్ హ్యావ్ టు జస్ట్ సీ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడ నుంచి మీరు నెమ్మదిగా హ్యాబిట్ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఐ ఫస్ట్ వాంటెడ్ టు యూస్ పవర్ షెల్. PowerShell Azure storage account. I'm just completely using Google the same way you can use it. So this will help me give, this command helps me give the uh, get if an AZ storage account is not a switch to PowerShell. I'm using Bash, so Bash ka use shells in the PowerShell use shell. So I clicked on switch to PowerShell. ఓకే, సో కమాండ్ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వాలి, హైఫెన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఏమి ఇచ్చాను? స్టోరేజ్ ఆర్చి ఇచ్చాను రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, స్టోరేజ్ ఆర్చి. ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ నాకు 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ కరెంట్లీ I may be inside the other subscription. Okay, not inside this one. Okay,
సో నేను ఇప్పుడు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాను అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఏజెడ్ కాంటెక్స్ట్ అని టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ ట్రై టు టెల్ మీ ఇన్సైడ్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్. నాకు దీంట్లోంచి ఉండి అప్పుడు ఈ కమాండ్స్ రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ట్రై టు టెల్ మీ ఇన్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది. దానికి నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ నేను ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ సెట్ హైఫెన్ ఏజెడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి, సెలెక్ట్. ఓకే, సో సెట్ కాదు. సో బట్ వాట్ డిడ్ ఐ డూ, ఐ డెంట్ రిమెంబర్ ఆల్ ది కమాండ్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నేను హైఫెన్ హెల్ప్ అనే తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ మీ. యు ఆర్ మేబీ యూజింగ్ సెట్ అనే హైఫెన్ అనేది లేదు కమాండ్. యూ మే ట్రైంగ్ టు యూస్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ అని చెప్పి చెప్పడానికి ట్రై చేసింది. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ఇన్స్టెడ్, వన్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఏంటి అంటే మీరు కమాండ్స్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదని చూడడం ట్రై చేయకండి. ఇన్ఫాక్ట్ ఏం వస్తుందో లేదా చదవడం ట్రై చేయండి. వార్నింగ్ వచ్చింది, ఓకే ఏంటో చదవండి. ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్, బికాస్ ద వన్ హూ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ విత్ సమ్ ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ look at it and you can understand. So sl hyphen az subscription hyphen s or hyphen help అని ఇస్తే ఫర్దర్ ఏ కమాండ్స్ హెల్ప్ చేయాలో చెప్తుంది అది. సబ్స్క్రిప్షన్, సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చి నేను ఇది ఇస్తాను, బట్ ఐ వాంటెడ్ దిస్ వన్. There you go. Right now, if I type get hyphen az context, now it is going to show that I'm inside this subscription, which is this one, and that one output is same. So ఇప్పుడు నేను get hyphen az storage account అని టైప్ చేస్తే it will try to give me what all storage accounts which are there in that subscription. ముందు మీకు గుర్తుంటే నేను ఇందాక స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని టైప్ చేసినప్పుడు నాకు ఏ అవుట్పుట్ రాలే. ద రీజన్ ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్ ఇస్ బికాస్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లేదు. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్. నో వెన్ ఐ ఆల్సో డెంట్ నో దట్, నేను ఒకసారి టైప్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓకే దెర్ ఇస్ నో రిసోర్స్ గ్రూప్ స్టోరేజ్ ఆర్జీ అనేది లేదు అని చెప్పి అంటుంది, కానీ నాకు స్టోరేజ్ ఆర్జీ ఉంది కదా, అంటే డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాను అని. దట్స్ హౌ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు. సో డీబగ్గింగ్ ఇలా సింపుల్ 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 థింగ్స్ ఇవి. కానీ మీరు వెళ్ళే కొద్ది చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఈ రీడింగ్ ది రెడ్ లైన్స్ అనేవి అర్థం చేసుకోండి, అలవాటు చేసుకోండి. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ గెట్ హైఫెన్ ఏజెడ్ అకౌంట్ దగ్గర ఇచ్చిన తర్వాత I got whatever the storage account. Now what I wanted to do is I wanted to store the data in it. Now before I store the data in configurations locally, I wanted to give it a public access. Next settings kelly configuration kelly I'll allow anonymous access. Container folder one. Okay, దీంట్లో I'll try to upload some file in it అన్నమాట. Okay, I try to గివ్ దట్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. నౌ there are certain commands. Get hyphen az storage account is giving me that one. Now next one is I have to access data in the this one. So for that I need keys, but upload download blobs from the using PowerShell. Okay, cool. So there I could see here
స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. ఓకే, న్యూ హైఫెన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఫైన్. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక బ్లాబ్ని స్టోర్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఐ వాంటెడ్ టు సీ వాట్ ఆల్ blobs are there. For that, they were asking, try to run this command. ఈ command లో, if at all we see that one notepad, ఫోల్డర్ వచ్చినప్పటికి ఫోల్డర్ 1 కాంటెక్స్ట్ మనకు కావాలి. సో ఆల్రెడీ వీడి కాంటెక్స్ట్ తెచ్చేసుకున్నట్టున్నాడు. ఓకే, హౌ డిడ్ he get it? సో దేర్. సో మనం కూడా స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంటెక్స్ట్ మనం కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ దాట్ ఐ విల్ జస్ట్ టైప్ దిస్ వన్. దాంట్లోనే కీ అంత డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి బేసిక్గా. ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, get -az storage account -resource group name storage rg ఇచ్చి హైఫెన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కదా, నేమ్ హైఫెన్ ని స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి, స్టోరేజ్ డెమో. సో ఇఫ్ ఐ రీడ్ దిస్, get -az storage account, ఇది నేను టైప్ చేస్తే what am I going to get? It's going to give me the storage account details ఇస్తుంది. Now from there I can copy the context అన్నమాట. Dot context. I'll try to run this and we'll see what is it we are getting. See, these are the context we are trying to get. అందులో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి అన్ని మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈజెడ్ వైపీబీ ఇవన్నీ కూడా ఇది వస్తుంది, రైట్. నా ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ కీస్కి వెళ్ళి if I click on show, I will also get the same thing. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ చూసారు కదా, దట్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ మెన్షన్డ్ హియర్. సేమ్ థింగ్. సో ఈ డేటా అనేది దీంట్లో ఆ కమాండ్ లోనే రన్ అయ్యి, దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేస్తున్నాను, దీంట్లో పెడుతున్నా, $కాంటెక్స్ట్ అనే దాంట్లో వేరియబుల్లో పెట్టేస్తున్నా. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి, ఇప్పుడు నేను $కాంటెక్స్ట్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. So it is, so what did I do? Using this access key data connection string తీసుకొని కమాండ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోల్డర్ 1లో ఉన్న బ్లాబ్స్ ఏమేమి ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పమని చెప్పాను. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ మీ దట్ డేటా. ఓకే, ఓకే. సో I forgot about the PowerShell log. Okay, okay. PowerShell data. Mm, get command format list.
Uh, there, I don't. So if you see here the name of that ఏమొచ్చింది అని అంటే this is the file. In case if you have seen it, this is the one which is there in that containers folder one లో. Now what did I try to show? కమాండ్ ఎంటర్ మనం వెళ్ళి జస్ట్ బ్లాబ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోలేం. ఓకే, ఇది ఇది ఎందుకు మనకు వచ్చేస్తుంది అని అంటే జనరల్ గా వీల్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ అండ్ త్రూ ఆర్ బ్యాక్ ఇదంతా కూడా యూ కెన్ యూజ్ ది యాక్సెస్ కీస్ అండ్ యాక్సెస్ దీస్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ది ఈ కమాండ్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెస్ కీస్ తో, దట్స్ వాట్ ఐ షోడ్ యూ, ది యాక్సెస్ కీస్ తోటి ఇట్ వాస్ ఏబుల్ టు గో అండ్ ఈ ఫోల్డర్ వన్ లో ఉన్న చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఫోల్డర్ వన్ అనేది ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోనే ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? కాంటెక్స్ట్ లో ఆ డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంది. ఏ బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్ లోకి వెళ్ళాలి, ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ పేరేంటి, దాంట్లో కంటైనర్ లోకి వెళ్ళి ఫోల్డర్ వన్ అనే కంటైనర్ లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ బ్లాబ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో లిస్ట్ తీసుకొచ్చి చెప్తే చెప్పిచ్చేస్తుంది అదంతా. సో దిస్ సింపుల్ గా కమాండ్ రన్ చేసి చూపించాను, బట్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. కానీ ఏంది అని అంటే ఒక్క స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. సో దే వాంటెడ్ టు నో హౌ మెనీ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఈ పేరుతో స్టార్ట్ అయ్యే స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో ఎన్ని బ్లాబ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫోల్డర్ తో ఈ కంటైనర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ వన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో పేరుతో స్టార్ట్ అయ్యేవి, అందులో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతారు. ఓకే, రీజన్ దేనికైనా ఉండొచ్చు అది. ఓకే, అప్పుడు మీరు కమాండ్స్ రన్ చేసుకునే చెప్పగలుగుతారు, అంతేకాని మాన్యువల్ గా ఆ ఒక్క స్టోరేజ్ లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి డేటాను తీసుకురామంటే తీసుకురాలేరు. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ సాస్ టోకెన్స్ గురించి చూసుకుందాం. యాక్సెస్ కీస్ గురించి చూసాం కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇదే ఉంది కదా, ఇదే దాన్ని రొటేట్ చేస్తాను చూడండి. కానీ డాలర్ కాంటెక్స్ట్ లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఓల్డ్ యాక్సెస్ కీ. ఓకే, బికాజ్ నేను అప్పుడు కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు డాలర్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓల్డ్ కీ అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను గెట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ ఆ ఓల్డ్ కీ తోటి నేను చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి, authentication request has been failed. ఓకే, is not the intended user. అప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి యాక్చువల్లీ, ఫస్ట్ కొత్త కీని తెచ్చుకోమని, డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోమని. సో కొత్త కీ ఎట్లా డీటెయిల్స్ చెక్ చేస్తే యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ యూఐక్యూ అనేది దట్స్ వాట్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ అది కనపడతా ఉంటుంది. ఓకే, so this is how you can go and check and think work on it. Now SAS keys and the short form is SAS, but it is mentioned as shared access signatures. Shared access signatures లో allowed services అనేవి ఇవి. ఓకే, allowed permissions అనేవన్నీ ఇవి. ఓకే, సో ఇవి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట, నాకు రీడ్ యాక్సెస్ ఏవి ఏంటి అనేది. So it will give you the read access to the blobs, and you can go ahead and generate the SAS keys. So allowed service ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ I can keep the SAS token expiration date to later on, and I can click on HTTPS is the allowed protocol. ఇవన్నీ కండిషన్స్ అన్ని మెన్షన్ చేసి it will generate me SAS token. ఈ SAS token యూస్ చేసుకొని ఓకే నేను వాడుకోవచ్చు. సో కీ వన్ అది ప్రైమరీ కీ, సెకండరీ కీ కూడా నేను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. సో there is no platform for me to go and check SAS keys కి ఎన్ని క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి ఏంటి, ఎన్ని డిలీట్ అయి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. సో దిస్ వర్క్స్ ఇన్ ద సేమ్లర్ ఫ్యాషన్ ద వే. సో ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎలా ఉందో it is equal, this is and this one are almost similar. ఓన్లీ థింగ్ ఏంది అంటే ఆ యాక్సెస్ కి వచ్చినప్పటికి ఏంది అంటే మొత్తం స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంతా యాక్సెస్ ఇస్తుంది. దీంట్లో ఉంది ఏంటి అంటే బ్లాబ్స్, అందులో కంటైనర్స్ కి రీడ్ పర్మిషన్ ఒకటే ఉంది.
So if I want to store anything using that this SAS token తో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే it will not allow me to do that. So that is the difference అన్నమాట. So this is how I can manage the access. The next one is RBAC ద్వారా. RBAC ద్వారా కూడా నేను పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. So if I wanted to give permissions, as I mentioned, స్టోరేజ్ కావాలంటే లేకపోతే ఇక్కడ స్టోరేజ్ అని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. రోజుకి వచ్చి చూస్తే స్టోరేజ్ లో స్టోరేజ్ డేటా ప్రివిలేజ్డ్ స్టోరేజ్ బ్లాక్ డేటా ఓనర్ కాంట్రిబ్యూటర్. సో దిస్ విల్ గివ్ మీ, సో నేను ఇప్పుడు దాంట్లో డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ మీ అండర్స్టాండ్. స్టోరేజ్ బ్లాక్ డేటా ఓనర్ allows for full access to storage blob containers data including access control. So ఇవి మీకు అంత డీటెయిల్డ్ గా తెలియక్కర్లేదు ప్రతి రోల్స్ ఏంటున్నాయి దాని పర్మిషన్స్ అనేవి. బట్ జనరల్ గా లాస్ట్ టైం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ AZ-104లో వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే బిల్ట్ ఇన్ రోల్స్కి వెళ్తాప్పుడు కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ రోల్స్ చెక్ చేయండి అసలు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు మీకు ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు కంటైనర్స్ గురించి ఏమైనా ఈ పర్మిషన్స్ అనే ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు అయినా మీకు ఏదైనా వర్క్ అలాంటివి ఉంటే ఆర్గనైజేషన్లో అయినా లేకపోతే అప్కమింగ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ దట్ అనేది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఓనర్ అనమాట. బ్లాబ్ డేటా రీడర్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ రీడ్ యాక్సెస్. సో నేను నాకు సాస్ టోకెన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను అనమాట. అలా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ సాస్ టోకెన్ యూ కెన్ గివ్ ఏ యూజర్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి గ్రూప్ నుంచి ఈ రోల్ ఇచ్చేస్తే దే విల్ జస్ట్ ఏబుల్ టు రీడ్ వాట్ ఆర్ ది బ్లాబ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ బట్ దే కాంట్ go and create anything or delete anything and all that. If they wanted to give permissions, you can give a delegator and all that. If you wanted to them to create something, they can give that one. ఓకే, అలా కాకుండా మొత్తం స్టోరేజ్ అకౌంట్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఇవ్వచ్చు. సో దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ రోల్స్, క్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, టేబుల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఫైల్స్ షేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, there are roles. So through RBAC roles, how can we assign RBAC roles? So we'll take a user, RBAC అనే role assignment నొక్కుతున్నప్పుడు we will select that storage. Okay, data owner or storage stored account contributor. User సెలెక్ట్ చేస్తాను, యూజర్ ఆర్ గ్రూప్ ని I will select it and I will give them the access. Once they have the access and all that, they can do whatever the roles will allow them to do. So that are the ways we can manage what is this? The access to storage account. I have to talk about storage account, stored access policies. But once I go in depth about it, because once I go into the containers and all that, we can talk about storage access policies. ఇంకా detailed గా మాట్లాడొచ్చు. Okay, we'll get to that one. Okay, so right now today itself will be a pretty too much. Okay, so once I cover majority of the configurations, you will get to know few more topics on this ones. Okay, then. Have any questions? You can let me know in the chat section. Thank you.